You already discussed in your previous class about plant breeding. Okay, what is plant breeding and what is the previous history of the plant breeding, and also discuss about some technical terms of the strategies for enhancement in food production topic. Okay, now in this video I want to discuss about very important essay question concept. That one is steps in plant breeding. Steps in plant breeding. Okay, look at the board. The points are given on the whiteboard. The main important points are given on the whiteboard. Okay, the main steps in the breeding a new genetic variety of a crop are different types of steps. What are they? The initial step is collection of variability. Okay, collection of variability. In this collection of variability, the genetic variability is the root of any plant breeding program. A plant breeding program line, what is the basic root? That one is the genetic variability. What lo genetic variability annadu undali. Okay. Next one, the wild crops have genetic variability. Mari genetic variability అనేది వేటిలో కనిపిస్తుందంటే wild varieties లో, wild crops లో, wild relatives లో, wild crop relatives లో ఎక్కువ genetic variability అనేది కనిపిస్తుంది. Okay. In this collection of variability, first initial step you are collected or collection and preservation. Right? Collection and preservation. We are collected different variability types of plants and also preserved. Okay, preserved. In this way, we are collected and also preserved all the different types of wild varieties. All the different types of wild varieties. This phenomenon is known as germplasm collection. What is germplasm collection? Germplasm collection means nothing but the entire collection either plants or seeds. Okay, the entire collection having all the diverse alleles. Okay, alleles for all genes in a given crop is called germplasm collection. Germplasm collection ante simple ga cheppalante different types of crops are present in different areas. Okay, different types of areas plants consist different types of resistance. Some plants are disease resistance, some plants are give high yielding, some plants are very tall, and some plants are very dwarf in their nature. Some plants are produced valuable or nutritional food. In this way, different variability is present in the wild relative crops. Wild relative crops. The step of plants are collection. The step of seeds are collected. The step of diverse alleles of all genes in the given crop are collected. That type of phenomenon is known as germplasm collection. Okay. This one is the initial step in the plant breeding. Step in the plant breeding is evolution and selection of parents. Okay, మనం ఇప్పుడు ఒక న్యూ వైల్డ్ వెరైటీస్ లో సెలెక్టెడ్ ప్లాంట్స్ ని మనం కలెక్ట్ చేసుకున్నాం, జర్మ్ ప్లాజం కలెక్షన్ చేసుకున్నాం. వాటిలో ఆ జర్మ్ ప్లాజం లో డిజరబుల్ కాంబినేషన్ ఉన్న పేరెంట్స్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. దిస్ వన్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టెప్. ద జర్మ్ ప్లాజం ఈస్ evaluated so as to identify the plant with a desirable combination. The desirable combination containing plants are selected. First of all, evaluated and also evolution and selection of parents. Okay, in this way the germplasm is evaluated so as to identify the plant with the desirable wanted combination characters, the wanted character containing parental plants. In this way the desirable combination of characters వేట్లయితే మనకు కావాల్సిన combination character. Suppose one plant is consist disease resistance, another plant consists
high yielding. High yielding. Okay. One plant consists high yielding but not disease resistance. One plant give low yielding and that one is consist high disease resistance. So we have wanted characters. What are high yielding? Disease resistance characters are the desirable characters. So these desirable characters containing parental plants are evaluated. The next one, the selected plants are multiplied. మనకు కావాల్సినటువంటి ప్లాంట్ ఏం చేయాలి? Multiplied and used in the process of one of the important process in the second step. That one is hybridization. You know already in the first year hybridization program. That one is emasculation. You already know anthers are removed from this bisexual flower. Emasculation, bagging, rebagging, artificial pollination. Okay, the first step is emasculation. Second step is bagging. Third step is artificial pollination. The fourth step is rebagging. In this way, the artificial hybridization process. Hybridization process is done by the which selected plants are taken. You are already selected a desirable combination character parental plants. In this desirable combination character parental plants, you have maintained selected parental plant multiplication. Multiplication is mainly important. This multiplication is done to the process of the hybridization process. Okay. In this hybridization, you are artificially selected some parental plants. So desirable character containing parental plants, opposite plants. You are maintain the artificial hybridization process. Understand? So this one is the multiplication step. Next one, the pure lines are created. Whatever desirable are possible. వాటిలో మనకి సపోజ్ డిసీజ్ రెసిస్టెన్స్ ప్లాంట్ ఉంది, అది ప్యూరిటీగా ఉందా లేకపోతే హెటరోజైగస్ కండిషన్ ఉందా? హోమోజైగస్ ఆర్ హెటరోజైగస్? హోమోజైగస్. సపోజ్ capital A, small a, capital B, small b. It is a heterozygous in that condition. Capital A, capital B, homozygous. Next one, small a, small b, small b. This one is the homozygous. Recessive homozygous dominant. This one is the heterozygous dominant. So you are selected pure lines. You already know in the genetic topic. Okay, pure line. This means pure line selection. Pure lines are created. Whatever desirable or possible. Third step in the plant breeding steps, cross hybridization among the selected parents. Okay, you already selected some desirable character containing parental plants, and also hybridization process you are already multiplied. With help of the hybridization, you are multiplied the step of selected parental plants. Okay, in this third step you are cross hybridization among the selected parents. Okay, in this combined two different parents. What are the two different parents? Suppose disease resistance. One plant is disease resistance and low yielding. Disease resistance. Another one is low yielding. And opposite parental plant is not a disease resistance, non-disease resistance plants. That one is high yielding. So we are, what are the desirable characters? What are the wanted and the useful characters? The disease resistance and high yielding. These characters are we are pass through only a single plant. Okay, plant lo rendu characters kavali manaki. So you are crossed hybridization process in the third step. Okay, let us discuss about that. Combine two different parents. మనకు వాంటెడ్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్న పేరెంట్స్ మైంగా మనం ఏం చేస్తాం? క్రాస్ చేస్తాం. క్రాస్ చేసిన తర్వాత you are cross hybridizing the two parents to produce the hybrids. Number of hybrids. We are produced hybrids.
that genetically combine the desired characters in one plant. మనకి ఈ హైబ్రిడ్స్ ఎప్పుడు వరకు ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాం అంటే 7 జనరేషన్ మనం స్టడీ చేస్తూ ఉంటాం. మెంబర్ ఆఫ్ క్రాసెస్ చేస్తూ మెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ లో మనం ఐడెంటిఫై చేస్తూనే ఉంటాం. చేస్తూ ఉన్నప్పుడు దిస్ కాంబినేషన్ డిజైరబుల్ కాంబినేషన్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ one plant. Okay, in this cross hybridization process is the very time consuming process and also tedious process, wasteful process. Okay, waste process and also time consuming process, this one. In this step you are obtain hybrid desirable containing hybrid plants. Okay, and this desirable combination characters. Desirable combination characters usually only one in few 100 to thousands crosses. మనం 100 నుంచి 1000 crosses చేస్తూ ఉంటే you are contain only one plant to these desirable containing characters in only single plant. ఒక్క దాంట్లో మాత్రమే ఐడెంటిఫై చేస్తాం. అంటే అన్ని క్రాసెస్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ ఒక ప్లాంట్ లో మాత్రమే యు ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ డిజైరబుల్ కాంబినేషన్ క్యారెక్టర్స్. మనకి ఏ క్యారెక్టర్ కావాలనుకున్నామో ఆ క్యారెక్టర్స్ డిజైరబుల్ కాంబినేషన్ క్యారెక్టర్స్. వాట్ ఆర్ ద డిజైరబుల్ కాంబినేషన్ క్యారెక్టర్స్? Disease resistance, high yielding. Disease resistance and high yielding are the desirable combination characters. These characters are usually only one in few 100 to 1000 crosses. Remember this one. Okay, అన్ని క్రాసెస్ చేస్తే ఓన్లీ ఒక ప్లాంట్ లోనూ 2 ప్లాంట్ లోనూ మనకి కనిపిస్తుంటాయి. ఓకే, దిస్ వన్ ఇస్ ద థర్డ్. The fourth step in the plant breeding, that one is selection testing of superior recombinants. Selection and testing of superior recombinants. In this step consists of selecting among the progeny of hybrid plants that are superior to both of the parent. రెండు పేరెంట్ల కంటే సుపీరియర్ గా ఏ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయో వాటిని మనం ఏం చేస్తుంటాం? యూఆర్ సెలెక్టింగ్. ఓకే, రెండు పేరెంట్స్ వాంటెడ్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్న రెండు పేరెంట్స్ మధ్య మనం క్రాస్ చేసినప్పుడు మెంబర్ ఆఫ్ జనరేషన్స్ వచ్చిన ఆ జనరేషన్ లో ఈ ప్లాంట్స్ కంటే అంటే పేరెంటల్ ప్లాంట్స్ కంటే అడ్వాన్స్డ్ గా ఉన్న సుపీరియర్ గా ఉన్నటువంటి ప్లాంట్స్ ని మనం సెలెక్ట్ చేస్తుంటాం. నెక్స్ట్ వన్, self-pollinated for several generations. వాటికి మళ్ళీ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ చేస్తాం till they reach a state of uniformity. Uniformity means nothing but homozygosity. Understand? Homozygosity. This homozygosity condition వచ్చేంత వరకు we are self-pollinated in several generations. అంటే మెంబర్ ఆఫ్ జనరేషన్స్ మనం వాటిని సెల్ఫ్ పాలినేషన్ చేస్తూ ఉంటాం. ఎప్పటి వరకు అంటే దేర్ ఆర్ రీచ్ ఎ స్టేట్ ఆఫ్ యూనిఫార్మిటీ, హోమోజైగోసిటీ వచ్చేంత వరకు మనం వాటిని క్రాస్ చేస్తూనే ఉంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ద క్యారెక్టర్స్ విల్ నాట్ సెగ్రిగేట్ ఇన్ ద ప్రోజెనీ. కానీ ఈ హోమోజైగోసిటీలో అంటే ద క్యారెక్టర్స్ ఆర్ విల్ నాట్ సెగ్రిగేట్. క్యారెక్టర్స్ అనేవి ఒక దాంట్లోకి వచ్చినా కానీ దేర్ ఆర్ నాట్ segregate. You already know in the genetic Mendel principle, law of segregation. Thus means the parental characters are segregated in the F1 generation, but they are not completely segregated. There are independence. That one is the law of independency. Okay, the segregated characters, in the first filial generations, that are both parental characters are not segregated. How do you prove that one?
We are self-pollinated in the way F1 generated plants, and the combined characters are not completely combined. There are independently expressed in the F2 generation. Okay, understand? In this way, the characters will not segregated. మన రెండు క్యారెక్టర్స్ దాంట్లోకి వచ్చినాయి కానీ అవి సెగ్రిగేట్ అవ్వకుండా మళ్ళీ తిరిగి వాటిలో సెల్ఫ్ పాలినేషన్ చేస్తే ఆ రెండు క్యారెక్టర్స్ వేరే వేరే ప్లాంట్స్ లోనికి వెళ్ళిపోవచ్చు. సో ద క్యారెక్టర్స్ combined are your desirable combination characters. Desirable combination characters will not segregate in the progeny. ఎప్పుడు సెగ్రిగేట్ ఏదో ఒక సందర్భంలో మాత్రమే సెగ్రిగేట్ అవుతాయి. ఓకే, ఆ జనరేషన్లో రెండు క్యారెక్టర్స్ కనిపించినప్పుడు మాత్రమే వాటిని ఏం చేయాలి, సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, టెస్టింగ్ చేయాలి, సెలెక్ట్ చేసి టెస్టింగ్ చేయాలి. దిస్ స్టెప్ ఈస్ ద fourth step in the plant breeding program. Okay, this step yields plants that are superior to both the parents. రెండు పేరెంట్స్ కంటే ఎక్కువగా అడ్వాన్స్డ్ గా ఉంటుంటాయి. నెక్స్ట్ వన్, దీస్ ఆర్ సెల్ఫ్ పాలినేటెడ్ ఫర్ సెవరల్ జనరేషన్. మనం వీటిని అనేక జనరేషన్స్ మనం ఏం చేయాలి, సెల్ఫ్ పాలినేషన్ చేయాలి. ఎప్పటి వరకు? టిల్ దే రీచ్ స్టేట్ యూనిఫార్మిటీ. అవి యూనిఫార్మిటీ వచ్చేంత వరకు చేయాలి. సో ద క్యారెక్టర్స్ విల్ నాట్ సెగ్రిగేట్ ఇన్ ద ప్రోజనీ. ఎందుకనంటే క్యారెక్టర్స్ అనేవి ఎప్పుడు అవి సెగ్రిగేట్ అవ్వండవు. అండర్స్టాండ్? దిస్ వన్ ఈస్ ద ఫోర్త్ స్టెప్. Last step in the plant breeding, that one is testing, release and commercialization of new cultivators. Okay, testing, release, commercialization of new cultivators. In this, the newly selected lines, you are already newly selected lines are evaluated for their yield. వాటిని యొక్క ఈల్డింగ్, వాటి యొక్క ఉత్పత్తి ఏ విధంగా ఉందో వాటిని ఎవాల్యూట్ చేయడం కోసం, అండ్ అదర్ agronomic traits of quality, disease resistance, etc., you are evaluated. Okay, in this this evaluation is done in research field. ఇదంతా ఎక్కడ చేయాలంటే రీసెర్చ్ ఫీల్డ్ లో మనం చేయాలి. అండ్ ఆల్సో రికార్డింగ్ దేర్ పర్ఫార్మెన్స్ అండర్ ఐడియల్ ఫెర్టిలైజర్ అప్లికేషన్స్, ఇరిగేషన్ అండ్ అదర్ క్రాప్ ప్రాక్టీస్. ఈ విధంగా రీసెర్చ్ ఫీల్డ్ లో మనం వాటిని ప్లాంటేషన్ చేస్తూ వాటి యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ను మనం రికార్డ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఏ విధంగా? ఫెర్టిలైజర్ అప్లికేషన్, ఎటువంటి ఫెర్టిలైజర్ అప్లై చేస్తున్నప్పుడు ఏ విధంగా ఉంది, అండ్ ఇరిగేషన్, వాటర్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా ఉంది, వాటర్ తక్కువ పెట్టినప్పుడు ఏ విధంగా, డ్రౌట్ కండిషన్ లో ఏ విధంగా ఉంది, ఈ విధంగా సమ్ అదర్ క్రాప్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, ఇన్ దిస్ ఆల్ performance are recorded in the research field. Then after, evaluation is followed by testing. This evaluation is followed by testing. Which one? The material testing in the farmer's field. Then after, your research field నుంచి ఎక్కడికి వచ్చేది మనం? ఫార్మర్స్ ఫీల్డ్. అండ్ ఫార్మర్స్ కొంతమంది సెలెక్టెడ్ ఫార్మర్స్ ఉంటారు, అంటే డిఫరెంట్ ఏరియాలో ఉన్న ఫార్మర్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆ ఫార్మర్స్ కి ఇక్కడ రీసెర్చ్ ఫీల్డ్ లో మనం ఏది బెటర్ గా ఉందో ఆ ప్లాంట్స్ ని ఆ ఫార్మర్స్ కి ఇచ్చి ఆ ఫార్మర్స్ యొక్క ఫీల్డ్ లో వాటిని క్రాప్ చేసేటట్టు, ప్లాంటేషన్ చేసేటట్టుగా మనం వాళ్ళకి అవైలబిలిటీ తీసుకొస్తాం. ఈ విధంగా యూఆర్ టెస్టింగ్ మెటీరియల్స్ ఇన్ ద ఫార్మర్స్ ఫీల్డ్ ఫర్ అట్లీస్ట్ త్రీ గ్రోయింగ్ సీజన్స్: సమ్మర్, వింటర్, రైనీ సీజన్. ఓకే, 3 growing seasons at several locations in the country. Suppose our country, Kashmir, Kanyakumari, Gujarat, Kolkata, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Kerala. In this way, different types of several locations in our country. వివిధ డిఫరెంట్ లొకేషన్ లో ఉన్న ఫార్మర్స్ కి క్రాప్స్ ఇస్తాం, వాళ్ళు ప్లాంటేషన్ చేస్తుంటారు. ఓకే, అండ్ representing all the agroclimatic zones. ప్రతి ఒక్క క్లైమాటిక్ జోన్స్ లో, అంటే హిల్లీ జోన్స్, స్లోపింగ్ జోన్స్, ఓకే, నెక్స్ట్ కోస్టల్ రీజన్స్,
విధంగా డిఫరెంట్ జోన్స్లో మనం ఆ క్రాప్స్ని ఏం చేస్తుంటాం, కల్టివేట్ చేస్తుంటాం. కల్టివేట్ చేసి ఆ ఫార్మర్స్ ఫీల్డ్లో వాటి యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ని కూడా ఏం చేస్తారంటే యు ఆర్ రికార్డెడ్, వాటిని రికార్డ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇన్ దిస్ వే the materials is evaluated in comparison to the best available local crop cultivator. మనం ఆ లోకల్లో కల్టివేషన్ చేసేటువంటి కల్టివేటర్ బట్టి విచ్ వన్ ఇస్ ద బెస్ట్ అవైలబుల్ క్రాప్, విచ్ వన్ ఇస్ ద బెస్ట్ అవైలబుల్ లోకల్ క్రాప్ కల్టివేటర్. మనకి ఎవడైతే ఎక్కువ బాగా కల్టివేట్ చేస్తాడో క్రాప్స్ని, మంచి ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటూ మంచి ఎప్పటికప్పుడు ఇరిగేషన్ చేస్తూ, ఎప్పటికప్పుడు యొక్క ఫెర్టిలైజర్ అప్లై చేస్తూ, ఎప్పటికప్పుడు వాటి యొక్క క్రాప్ యొక్క మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటాడు, వాళ్ళని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. కల్టివేటర్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని అక్కడ ఆ రీసెర్చ్ అంటే ఫార్మర్స్ ఫీల్డ్లో వాటిని టెస్టింగ్ చేయాలి. అండ్ ఆల్సో ఎ చెక్ ఆర్ రెఫరెన్స్ కల్టివేటర్. ఆ కల్టివేటర్ చేత మనం వాటిని చెక్ చేయించాలి, రిఫర్ చేస్తూ ఉండాలి. ఎప్పటికప్పుడు మనం సలహాలు సూచనలు ఈ యొక్క రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆథరైజింగ్ పర్సన్స్ ఏం చేస్తారంటే ఆ ఫీల్డ్కి వెళ్తారు, వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు. రీసెర్చ్ చేసి వాళ్ళకు కొన్ని రైతులకి కొన్ని తెలివి కదా, వాళ్ళకు కొన్ని సూచనలు సలహాలు ఇస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. దిస్ వన్ ఈస్ ద లాస్ట్ స్టెప్, టెస్టింగ్ అండ్ రిలీజ్ టు ద ఫార్మర్స్ అండ్ ఆల్సో కమర్షియలైజేషన్ ఆఫ్ న్యూ కల్టివేటర్స్. వాటిని న్యూ కల్టివేటర్స్కి ఇచ్చి వాటిని కల్టివేట్ చేసేటట్టుగా చేస్తూ ఉంటారు. దిస్ వన్ ఈస్ ద లాస్ట్ స్టెప్ ఇన్ ద ప్లాంట్ బ్రీడింగ్. ఓకే, discuss about diagrammatically about the different types of steps in the plant breeding. The first one is these are the wild plants. The wild plants are consist of desirable characters, wanted characters. Okay, you are selected some desirable containing variability containing characterized plants. Okay, this one is known as germplasm collection. Germplasm collection. You are collected variability plants. So one plant is consist high yielding, another one is low yielding. This one is low disease resistance. This one is highly disease resistance. So which are the desirable characters? High yielding is the desirable character in this plant, and high disease resistance is the desirable character in this parental plant. We are selected opposite variable wanted character parental plants. Then after we are crossed with one another. We are crossed with these parental plants. Okay, this cross is maintained in the artificial hybridization. You already know the first step is emasculation. Emasculation means nothing but the removal of anther is known as emasculation. Then after the stigma is covered with a polythene bag, it one is known as bagging. Then after artificial pollination, that one the wanted selected plants pollen grains are transferred to the another parental plant stigma. This one is known as artificial pollination. After artificial pollination, the other pollen grains are not reached this wanted parental plant stigma. Hence, we are protected the stigma with the bag, polythene bag. So the bag is covered on the stigma again. This one is known as rebagging. In this artificial hybridization program is maintained in the emasculation, bagging, artificial pollination, and rebagging. Then after you are crossed with both desirable character containing variability containing parental plants. Then after number of generations are formed. In this several types of numerous number of generations are comes from this parental plant, but you are only observed in a single plant both variability character in the generation. We are treated with parental plants 100 to 1000 generation. మనం 100 నుంచి 1000 జనరేషన్ చేస్తే ఏదో ఒక ప్లాంట్లో మాత్రమే 2 వాంటెడ్ క్యారెక్టర్స్ వస్తుంటాయి. ఓకే, దిస్ variability containing wanted character containing plants are obtained.
These plants are multiplication is occurring. మల్టిఫికేషన్ దీని మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తాం, మల్టిఫికేషన్ చేస్తుంటాం. మల్టిఫికేషన్ చేసి మెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. ఈ మెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ని వీఆర్ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద రీసెర్చ్ ఫీల్డ్ లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం. అబ్జర్వ్ చేసి వాటిని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్రాప్ ఇంప్రూవ్మెంటల్ ప్రాక్టీసెస్ గా మనం వాటిని అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం. సమ్ హైబ్రిడైజేషన్, డిసీజ్, సమ్ ప్యాథోజన్స్ ని అప్లై చేస్తుంటాం. వాటికి తట్టుకుని పెరిగితే వాటిని మళ్ళీ సెపరేట్ చేస్తుంటాం. కొన్ని డిసీజ్ అప్లై చేస్తుంటాం. ఆ అప్లై చేసినప్పుడు ఆ డిసీజ్ తట్టుకుని పెరిగితే పెరిగి సర్వైవ్ అయిన ప్లాంట్స్ ని మళ్ళీ సెపరేట్ చేస్తుంటాం. కొన్ని సెలిలిటీ, సాల్ట్ ఏరియాలో కొన్ని వాటిని గ్రో చేస్తుంటాం. వాటిలో తట్టుకుని సర్వైవ్ అయిన ప్లాంట్స్ ని సెపరేట్ చేస్తుంటాం. ఈ విధంగా డిఫరెంట్ ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్స్ లో వాటిని ట్రీట్ చేస్తూ, టెస్టింగ్ చేస్తూ, వాటిని రికార్డ్ చేస్తూ, ఆ విధంగా పెర్ఫార్మెన్స్ అన్నిటిలోనూ బెటర్ గా గ్రో అయ్యే ప్లాంట్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని వాటిని సెపరేట్ చేస్తున్నాం. వాటిని మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం. దెన్ ఆఫ్టర్ దీస్ సెలెక్టెడ్ ఆర్ successfully live in different types of conditions, different types of irrigation, different types of resistance conditions. ఆ కండిషన్ లో గ్రో అయిన ప్లాంట్ ని మనం సెపరేట్ చేస్తాం. సెపరేట్ చేసి ఈ క్రాప్స్ ని వీఆర్ సప్లై టు ద బెస్ట్ లోకల్ కల్టివేటర్స్, ఫార్మర్స్ మనం ఇస్తాం. ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు కల్టివేట్ చేస్తుంటారు. బట్ దిస్ కల్టివేషన్ ఈజ్ అకర్ ఇన్ different regions of in our country. Suppose Kashmir, Jammu Kashmir, Kanyakumari, Gujarat, Kolkata, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Kerala. Okay, ఈ విధంగా డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ లో ఆ ప్లాంట్ ని కల్టివేటర్స్ కి ఇచ్చి గ్రో చేయమని చెప్తారు. అంతేకాకుండా దీస్ క్రాప్స్ ఆర్ కల్టివేటెడ్ ఇన్ అట్లీస్ట్ త్రీ గ్రోయింగ్ సీజన్స్, సమ్మర్, వింటర్, రైనీ సీజన్. ఓకే, అంటే త్రీ సీజన్స్ లో మనం వాటిని కల్టివేట్ చేయాలి. అదే కాకుండా మన ఆ కంట్రీలో వేరు ప్లేసెస్ లో కల్టివేట్ చేయాలి. ఆ ప్లేస్ లో మనం వాటిని టెస్టింగ్ చేస్తూ, రికార్డ్ చేస్తూ, వాటి పెర్ఫార్మెన్స్ ని స్టడీ చేస్తూ ఉండాలి. ఆ కల్టివేటర్స్ కి ఇచ్చిన తర్వాత, లోకల్ కల్టివేటర్స్ కి ఇచ్చిన తర్వాత వాటిని ఎప్పటికప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తూ బెస్ట్ గా ఉండి, బెస్ట్ గా కల్టివేట్ అయ్యి, బెస్ట్ గా ఈల్డింగ్ ఇచ్చి, రెసిస్టెన్స్ ని కలిగి ఉన్న క్రాప్స్ ని మనం కలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, దిస్ స్టెప్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ ద ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ స్టెప్స్. ఓకే, is very important essay question, so I will give some video clip about this plant breeding steps. So listen carefully and observe this video and practice thoroughly. This question is very important essay question, comes to you IPE question paper section C20th question. Okay, thanks for watching. Plants are the most important. Plant breeding. Plants are the most important organisms on this planet. They occupy the bottommost part of the food chain. They are often referred to as producers, and all other organisms are directly or indirectly dependent on plants. Almost 85% of the world's food consumed by humans is plant-based. The plants grown for food are called food crops. Food crops are highly dependent on water availability, soil, and climatic conditions. Sometimes, due to environmental conditions like drought, the crops do not produce sufficient food or the crops fail. This leads to acute shortage of food in that region. It is called as famine. In the year 1943, the Great Bengal famine is estimated to have caused the deaths of up to 4 million people. Also, as the population increases, food production must also increase. And if the food production does not increase, it will cause food crisis. As the land for agriculture is very limited
it is necessary to improve the productivity of the crops per acre. Previously, we have learnt that by implementing animal breeding, we were able to improve the quality and productivity of farm animals. Similarly, by plant breeding, it is also possible to improve the quality and productivity of the food crops. Plant breeding is defined as science of changing the genetic traits of plants in order to create desired plant types that are better suited for cultivation, gives better yields, and have good resistance to diseases. Plant breeding is not a new technology. It is a very old one. Earlier, man used to deliberately crossbreed closely related plant varieties to produce a new plant of desired trait. Nowadays, breeders try to incorporate the following desirable traits in an improved variety: increased crop yield, improved quality, increased tolerance to environmental stresses like salinity, extreme temperatures, drought, and frost, increased resistance to pathogens, increased tolerance to insect pests. This process of breeding closely related individuals that are genetically different to produce a hybrid offspring is known as hybridization. Scientists Gregor Mendel and Charles Darwin effectively demonstrated hybridization within a plant species. After that, the process was further developed by many plant breeders. Plant breeding is a systematic process. The entire process of plant breeding, starting from choosing desirable qualities of plant to the final product, is broadly divided into 5 main steps. Let us learn about them one by one. Step 1. Collection of variability. We know that plant of particular species will have different varieties on different parts of the planet. Each variety will have few different sets of traits that are different from each other. This is known as genetic variation. For example, ragi. There are about total 121 natural variants of ragi on this planet. Every one of them is different from each other by few traits. Some show disease resistance to particular bug and show drought resistance. Some give high yield and no resistance to drought. Some give less yield and show drought resistance, etc. All these are desirable characters. So to create a new variety of ragi with better characteristics, it would be better if one knows all the natural varieties of ragi available on this planet. From that, it would be easy to select the best required traits for the new plant. From the year 1971, under the guidance of International Board of Plant Genetic Resources, IBPGR, several institutes have started collecting all the naturally available plants and seeds, having all diverse alleles for all genes in a given crop, from different geographic locations on this planet, and made a library out of it. This library is called as germplasm collection. This forms a resource from which new varieties are created. Currently, most of the crops have germplasm with more than 100 varieties. Due to availability of vast germplasm, any breeder can now easily manipulate different combination of alleles in order to create a superior plant. There are 2 germplasm collection centers in India. These are International Crops Research Institute for Semi-Arid Tropics, ICRISAT, at Hyderabad, and National Bureau of Plant Genetic Resources, NBPGR, at New Delhi. Step 2. Evaluation and selection of parents. When varieties were first collected, it was completely based on easily distinguishable characters. However, plants' variations are due to the environmental conditions present at that time, which is temporary. For example, suppose researchers collected a dwarf plant from drought region and named it as dwarf plant. But when this variety was cultivated
under normal environmental conditions, the plant grew tall. It means that the dwarfness was not actually the trait of the plant. It was just a result of environmental conditions. In order to avoid such type of errors, careful evaluation and characterization is required to know about the composition of the germplasm and the diversity of the given crop. Let us learn how the plants are evaluated and characterized. Before the plants are evaluated, the plants are tested for pureness. If a plant has more than one type of allele for a particular trait, it is called heterozygous. Such plants are rejected, and only pure plants or homozygous plants are subjected to further evaluation. Now, let's learn about plant evaluation. First, all the samples are grown in the field under controlled environmental conditions with good protection. Then, it is made sure that the plants completely adapt to the place they are grown. This ensures that all their traits are completely expressed. Once they are adapted, the plants are tested under various stressful conditions such as pathogens, salinity, drought, etc. All the responses are recorded. Apart from this, the plants are also tested in laboratory for different molecular and biochemical characteristics. Once all the enzymes and the biochemicals produced are known, the information is neatly recorded and labeled on the plant. Using this wide range of information, scientists can easily select plants for breeding. The selected plants are later inbred or self-pollinated to obtain pure copies of the homozygous parents. Cross-hybridization among the selected parents. Now, since we have selected pure line parents with desired characteristics, the parents are now cross-hybridized. Cross-hybridization helps to produce hybrid progeny. This helps to bring desired traits from different plant lines into one plant line. For example, if we cross a low-yielding, high disease-resistant ragi plant with high-yielding, low disease-resistance ragi plant, since the parents that are crossed are pure line, the F1 hybrid obtained will have superior characters of both the parents. The progeny here will be high-yielding and high disease-resistant ragi plant. This tendency of hybrids to obtain superior characteristics of both parents is known as heterosis or hybrid vigor. The term was coined by Shull in 1912. However, heterosis was first studied by Carl Reuter in 1763, followed by Darwin in 1876. Let us understand how cross-hybridization is done by breeders. It is done by a process called artificial hybridization. Artificial hybridization is the production of hybrids by cross-pollinating two separate plants under controlled conditions under the supervision of the plant breeder. This process of artificial hybridization in plants involves various steps. These are as follows. Selection of parents with desired characters. Care is taken while selecting parents for hybridization program. All the desired characters should be present in parents which are required in the new crop variety. Emasculation. Anthers or male parts of the flowers are removed. Now flower contains only female parts. This is done to prevent self-pollination among flowers. Bagging and tagging. Soon after emasculation, the carpels are covered polythene bags to prevent contamination of stigma by foreign pollen. Collection of pollen grains. At maturity, the pollen grains are collected from desired parent plant in dry plastic bags. Artificial pollination. When the stigma of the emasculated flower matures, the polythene bag is removed, and with the help of a brush, fresh pollen from selected plants is dusted over the receptive stigma of the female. Tagging. A tag is with relevant information attached to the plant. The tag bears the information like date of emasculation,
date of crossing, and detail of male and female parents, etc. Desirable combination of variations. Seeds obtained after crossing are sown and evaluated for desirable and undesirable traits and are screened properly. Back crossing. If desired traits are absent in the progeny, then they are back crossed again till the desired traits are obtained. Limitations. Cross hybridization is a very time consuming and tedious process. The cross hybrids may not combine the desirable characters. Usually, only 1 in few hundred to 1,000 crosses show the desirable combination. Step 4. Selection and testing of superior recombinants. The hybrid obtained is scientifically checked for desired characters. If the test is passed, the plants are self-pollinated for several generations. Since the F1 hybrid has both dominant as well as recessive alleles, at every next generation we will get wide variety of combinations. Some will be desirable and some will be undesirable. At each generation, the undesirable plants are eliminated, and the process is continued for 7 to 8 generations until uniformity or homozygosity is obtained. This will create a pure line where characters do not segregate. This pure line is called as cultivar. Cultivar is plant with desirable characters that can be maintained by propagation. To evaluate these cultivars, the cultivars are grown in research fields and their performance is recorded under ideal fertilizer application, irrigation, and other crop management practices. In India, Indian Council of Agricultural Research, ICAR at New Delhi, carries out these evaluations. After evaluations, the plants are again tested in farmers' fields for at least 3 growing seasons. The testing is done at several locations throughout the country, representing all the agroclimatic zones where these crops are usually grown. Using the test results, the cultivars are evaluated by comparing it with the best available local crop cultivars in the farms. If the new cultivar is far better than the existing cultivar, it is selected for seed multiplication. Step 5. Multiplication of improved seed. The seeds of the approved cultivars are multiplied by growing them in suitable conditions. A large quantity of seeds is obtained. The seed are then tested for quality and certified by National Seed Corporation, NSC. Such tested seeds are called as certified seeds. Now the seeds can be distributed to farmers and licensed seed sellers.